Oimore nyakoromoga jiwanga geno riyo makare ka en sadek maro tieno chendo Oimore. Tarik kod achiel dwe no mar 11 higa mar 2022 omedo menyo ni mathoth motimore gwengewa to kod bombewa nyato mago mabende timore piny ma Kata kama tuke mag adhula odonjo odiochienge mar ariyo. Kabende nyakoromoga jiwanga nyisa kanyo ni Senegal osechwadi kanyo 2-0 gi piny mar Netherlands. Wabromi achiel kachiel mago motucho odiochieng no makawuono. Kabende James Opondo koreo makare mar kelo ni weche go mokwongo magithod weche. When we speak about GMOs, it's a serious matter that deserves discussion, deep, sober engagement. Liet matwak medorewi kabende piny owacho winjore odhi nyime gi chenro mar moduma manigi nyinyo mar GMO kuwuok e pinje maoko. This court noted in the judgment that most probably even the count number 1, that is rape, was committed. Doho chiwo kum mar tuweche jela higni 29 gi nus ne Mugo Wairimu mayande odonjne gi ketho matao thieth ma onge lesen. And now the outgoing governor, outgoing chairman, and there must be another chairman to take over and the vice chair. Governors mag counties mani alwora mar Nam Lolwe yiero governor ma Kisumu Anyang' Nyong'o kaka jakom riwruok margi mar Elreb kinde magigeto jiwo dongruok e gwengego. Machiegni chero nyakoromoga jiwanga kamano kuom yiero RAMOGI TV mondo mi weche manyien otieno makawuono. Nyinga Lydia Okeyo. Kabende wantiere kanyo gi Winnie Adoyo maloko nwa weche gi bethuolo matudi kod wantiere layo marote machuok 2 3 6 nono kabende nyiswa pachi kotendo gi mago mwaikoni odhiambo makawuono. Bende wantiere mbui RAMOGI TV e Facebook inyalo weche gi achiel kachiel kata Facebook live kaeto wantiere Twitter kanyo bende wantiere YouTube inyalo tudri kodwa eyo makare. Machiegni paro koro medo pogore wi okang' mar piny owacho mar chano nyiewo gunde milion 10 mag oduma mago molos kod nyinyo e yo manyasani kata GMO. Jakom mar kamiti mar od bura marango chenro mag keto mwandu David Kosing koro wacho ni obiro manyo sir kowuok kuom jo od bura mar kwedo kang' moramora mar nyiewo odumago to ahinya kinde ne bende koro jopur ikore mar chako keyo. To mana kaka Edwin Okoth leronwa liet ewi GMO bende koro kao kore kama jotelo mawuok e homa mar Okak kod jodolo ema koro ni nyime e kwedo kang' makamano makoro ni kod nyalo mar pogo tend piny owacho mar Kenya Kwanza. Ndalo achiel bang' jatend Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga to kod Senator Manandi Samson Cherargei kwedo kang' mar nyiewo gunde milion 10 mag oduma kowuok e pinje maoko. Jaod bura ma Pokot South David Posing wacho ni oikore mar kawo kang' moramora mar geng'o nyiepo mar oduma e seche ma jopur ma pacho ka koro golo cham ne puodho kendo gionge gi chiro ma iuse. Farmers are harvesting, and what they were expecting was that the minister was going to announce and say, take your maize to a depot, NCBV depot, immediately. That was what was being expected. Not this idea that the minister is giving or sourcing for people to be given free importation of maize. We didn't expect him to just come and tell us that. Who is he representing by calling for importation of GMO food of 10 million bags? Who is he representing? Who is Moses Kuria representing? He's not representing the people of Kenya. Posing wacho ni jatend migawo mar ohala Moses Kuria nyalo bet ni dhiro kod jotimo ohala moko mawuok e pinje maoko madwaro ni mondo Kenya onyiew oduma mawuok e pinjego kendo chich kod okang' mar temo rikni kod chenrono e kindeni. Kaluwore kod jaod burano, amen mar geng'o odumb GMO ok bi rem e od bura kende. I am of the opinion that the minister is being pushed by multinational organizations. We will name them at the right time. Na hatuwezi tukawakilisha watu wetu na kukubali chakula ati mtu ananunua kutoka nje. Hii hapana. Na mimi najua Mheshimiwa Rais atasikia. Mheshimiwa Rais anatoka kwa wale watu ambao wanalima mahindi. Mheshimiwa Rais atasikia na hawezi let watu wake down. Kama Kuria atakuwa erratic, the president will reprimand on Kuria. Jadolo motelo ne kanisa mar Jokopere gwenge Manyeri, Bishop Anthony Muheria bende koro medo sayo Moses Kuria kuom chako chenro mar nyiewo odumano ma ok ochoko pacho ganda kendo kuom golo wache wi GMO manyalo bwogo ganda. The Kenyans deserve respect and not spite, and in this matter they do deserve
an apology. It is not good to joke with death or to gamble with the life of Kenyans as if it was Russian roulette. For this reason, we feel this matter is more than just a joke when we speak about GMOs. It's a serious matter that deserves discussion, deep, sober engagement. Bishop Muheri adwaro ni mondo chenro no chungi kendo Moses Kuria okwa oganda jo Kenya ng'uono. Paro ma isiro kod jodolo ma kanisa mar Anglican e gwenge ma Kisii. You cannot just give something like that without proper scientific research. The question which arises, who did the scientific research about GMO? Where was it done? Where was it public participation? What is it? Then one role of the government is, of course, to protect the lives of the citizen. Jaod bura ma Kirinyaga Njeri Maina kata kamano ne opogore paro kod jotelogo. Ka owacho ni kaluwore kod ngaji makoro kwako thoth gwenge pachoka. Biro chuno piny owacho mondo nyiew oduma mag GMO go mondo res ngima oganda. Chakula ya GMO tuseme ya kwamba sasa hivi tumefika wakati ambao hatuna option nyingine. Manake juu ya climate change na vile tumeenda tumekuta ya kwamba zile seasonal rains zenye tulikuwa tumezoea tunafanya ukulima nazo haziko tena. Kwa hivyo chakula cha GMO ni chakula ambacho kimefanywa utafiti wa kutosha. Na ni kama dawa, vile mtu akigonjeka si anaenda hospitalini na anaweza kutumia dawa ambayo hajui imetengenezwa na nani ama imetengenezwa wapi. Kenya ni kod rem mar gunde milion 10 mag oduma higa ka higa, ma ithoro nyiewe pinje mawuok e Afrika ma ugwe kaka Tanzania kod Uganda. Kata kamano, okang' mawang' ni mar nyiewo oduma mar GMO e mokwongo, ka bende nonro manotimiga mokalo kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Root to Food ne oyango ni thoth oganda jo Kenya ok ne siro okang' ma kamano. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi nyisowa pachi kotenore gi wachno mar GMO kata chiemo molos gi nyinyo manyasani mago mag GMO. Ini paro nade kama intiere no bende rwake to kirwake to ang'o miyo. Ramogi jiwang' kwa dhi mbele pod wang'iyo mana mago motenore kod kit chiemo no mar GMO. Jatend riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga wacho ni en owuon en kod chung' motegno e wach kelo chiemo mantiere kod nyinyo e pacho ka mano GMO. Raila okwedo ripode malie koni onge chung' motegno e wachno ne mare kinde mokalo nopuodho biro mar GMO e pacho ka. E ote manochwale loe gi jating' ndai mare Denis Onyango, Raila wacho ni moheo higni 10 mokalo ka en Prime Minister mar Kenya nosiro biro mar GMO e pacho ka ni mare kinde no ne pod onge ng'eyo matut e wi rach mar GMO. E wi mano koni e kinde ni nonro mag science osetim kendo onyiso richo mantiere e nyinyogo makoro miyo loko pache kendo ok onyal siro GMO. Bende okoni oikore mar siro GMO pod sirikal olero ne jo Kenya dieri mar ber mar GMO kaluwore gi nonro mopie kendo madieri ni GMO ok nyal hinyo ngima oganda kod alwora. Ka ok kamano to nyaka sani lony osenyiso rach mar mwandu no. Kwa dhimbele nyakora mga juang pinyo wacho goyo marufuku tim mar ng'olo kendo uso yiend ng'o manie kaunti ma Kilifi. Jatend migawo mar bunge kod alwora Soipan Tuya ogolo chik makamano bang' yangore ni nitiere ji moko mang'olo yiende go kendo uso gi ne pinje maoko. Tuya oloso ka osingo ni biro kawo okang' mar chik ne joma osebedo kachwalo ohala no mano mar ng'olo yien. Okang' makama obiro bang' ja Kenya moro goyo pore wi timno mar ng'olo yiend ng'ow e kaunti no ma Kilifi. I have with immediate effect instructed the Kenya Forest Service to cancel the movement permit that had been issued to allow for the transportation of the baobab trees, pending a comprehensive assessment of this case. Number 2, I have consulted with the Cabinet Secretary for Roads, Transport and Public Works, and we have agreed that the baobab trees should not be exported out of the country until the agreements between the parties are properly regularized and the adequate authority as well as benefit sharing formula in line with the Convention for Biodiversity
and the Nagoya Protocol, not to mention the Kenyan Constitution, are obtained and duly executed. I wish to assure Kenyans that as a government, we are on course with our plan to increase our national tree cover to 30% in the next 10 years by planting 15 billion trees. We as a ministry will not condone any retrogressive steps that would derail these efforts. Kwa dhimbele ni jatend piny Kenya William Ruto koro chuga put moro mar ji 15 madhi bede opara manyime jiwo lwenj kedo kod oro kod keche pachoka. Ruto chugo kamitino manokelo kanyakla jodito e moko kuom kembe kod ruoge mag jigiwegi. Jatije kambi mar Safaricom Peter Ndegwa e jako mar komitino ka jagoro en Murimu Murage ma en apisa matiyo e apis jalup jatend Kenya kendo jiwa moko ma onywandi apudno gin kaka jatije bengi mar Equity James Mwangi, Nasim Davji mar Diamond Trust Bank, Paul Russo mar KCB kod Rebecca Mbithi mar Family Bank. Jatije bengi mar ABC Shamaz Savani bende e puodno mana kaka jotend riwruoge kaka Krishma Jishesh Shavad mar Isha Foundation, Patricia Mugambi mar Impact Philanthropy Africa e kind mamoko. Apudno dhi bedo karango kaka inyalo jolwenj kedo gi oro kod kech kokalo e keto kanyakla mwandu kakonyo e lwenyno. Kwa nyaka e kaunti ma Kiambu nyakora moga juang pinyo wacho mar kaunti ma Kiambu koro choga put mabiro timo nonro e wi ute masani gere kaunti no kaka chiel kuom yore mag thiro masiche mikelo gi ruomruok piny mag udi masani thoro timore e kaunti no. Mabiro bang' ot mar orofa beach no chako ruombore piny kar dak mar Wiru kendo weyo familia ma ok tin na 100 ka onge kuonde jot. Odhiambo mar chieng' Jumapil jodake kar jot mabaraka Ruiru e kaunti ma Kiambu no chako bedo motang' ka gichich gi chal mar odno kamoko kuomgi to no chako wuok e utego manoger higa chiel mokalo. Ili jumba liliporomoka kwa sababu nyufa zake zote ziliweza kuwa na cracks kubwa kabisa. Lakini jana governor alikuwa hapa akaamurisha kila mtu ahame, pia mimi nakaa nyumba kando ya hiyo, tukaamurisha sisi wote tutoke. Kwa hivyo hakuna mtu yote ambaye amepoteza maisha, isipokuwa tu watu wamepoteza mali zao ya mamilioni. Ilikuwa hapo saa 9 ya usiku ndio tukasikia mlipuko mkubwa na ukaleta vumbi kwa majumba, umefanya watu hata wapate hiyo kahoma. Jodak go wacho ni odno no osechako golo buru wach mano omiyo gichich e ka bang'e no nyisgi mondo gichak dare odno. Wirani ne gichich no nyalo ruombore saa saya. Tulianza kuona macracks inaendelea na ndivyo serikali ikajulishwa na tukaambiwa tuwe evacuated, na wakati tulivyokuwa evacuated mali yangu wadhi kama milioni 1 ndio iliporomokewa na hii nyumba. Kwa hivyo naona hasara kubwa sana. There is evidence that the owner tried to do some works to support the building. If you go to the basement you can see that the additional columns that have been introduced to try and support the building. So he knew there was a problem with the building. Ruomruok mar odno kinyi maruok ticho e wuon odno gi lal maduong' mokalo kako machielo gwero kamano ni onge jal mowito ngimane kata hinyore masirano. It's like worth of I think my goods is more than 12 million shilling lying in the store. We have to compensate the building of whoever was got loss. Landlord have to cracks kidogo wana repair. And then hiyo nyumba venye hata wewe ungeiona kabla haijaporomoka ungejua ungetarajia inaweza cause hiyo damage. But mimi langu nashukuru Mungu sana, hata kama sikuweza kuokoa vitu zangu niko safe na familia yangu iko safe. Okay, hakuna mtu aliumia kwa hiyo plot. Ruomruok mar odno biro bang' ot moro ruombore piny chieng' tich ang'wen juma mokalo e kar dak mar Waka kendo nego ji 2. Wuon odno nyose maki ka jodak to koro wacho ni mako jalno ok bi duoko ngima joma oselal kata mwandu gi mose kethore. Ngozo na governor tumeunda a multi-agency committee ya kusunguka pamoja na NCA
tukipiga msasa zile majengo zinaendelea na zile ambazo tunaona zinaweza kuwa sikufuata utaratibu. Na yote tumesema tukipata tunarecommend na inateremshwa chini. Riwruok ma jogedo koro kwayo piny owacho mamalo mondo med rido chike matayo gedo mapachoka mar neno ni ute ogere yo makare mondo mi ogeng' masiche mikelo gi ruomruok mag ute e pachoka. Ramogi chik mane doho golo mondo chung chenro mar piedho jogoro mongirore pod biro mana medicate e tim nyaka tarik 29 dweni kama bura manyocha ochwal mano makwedo welo mag jogoro mongirore ibiro winji. Jang'ad bura Nduma Nderi odagi wito oko burano kendo golo chik mondo mioriw bucha moko ariyo manyocha ochwal e nyim doho no kako kwedo welo kod pietho mar jogoro mongirore. Od bura nochwalo bura mano mawacho ni doho mar jotich onge kod ratiro mar winjo buchego kobuogo ni kaywaruogno okotieki kapok romo tarik 28 to jogoro mongirore biro chao ma kendo biro chako tich. Attorney General bende ochwalo kwayo mare kokwedo ng'eto madoho mano ochungo chenro mar piedho jogoro mongirore. Kwayo makamano ibro winji odiochieng'no makiny. Kamachela ni telo manyien mar riwruog counties moloro nam lolwe Elreb gikone to yiero kokalo e ombulu mar governors go giyiero kanyo governor ma Kisumu Peter Nyang'nyong'o ema koro yudo ting' mar bedo jakom mar Elreb ka okawo thuolo mar mane governor ma Kakamega Wycliffe Oparanya ne nigodo. Kaka James Okoth lero, lalruok odhi nyime e romo mar Elreb manyochakore nyoro Kisumu kendo singo nitie ni counties go 14 go duto biro jiwo dongruok. Wende mag mor gi ilo e odiechieng' mar ariyo. Odiechieng' ma bende ne okelo twak mopogore opogore e kinde ma romono chopo e giko. Twak e wi chwalo weche thieth, solo osuru kaka yo mar loso omenda mibiro tigo e chwalo weche dongruok ne jopiny mayudore e counties moluoro nam lolwe ne ogoyo tach. Now at this point in time we want to move very quickly. Kalure gi jolony e weche mag lwasi, lokruok mar kor lwasi nyalo biro kelo duono mar pi nam lolwe kapo ni okorit alwora e yo makare. There is something that is called flashing time. As we talk about socio-economic development within the Lake Victoria Basin, we must realize that the lake is very fragile, especially in terms of pollution. There is something that is called the flashing time, and this is the time that it would take if, God forbids, there was actually an incidence of spill into the lake and probably chemicals spilled into the lake. It would take 140 years for that chemical to be spilled, to be flushed out, naturally speaking. So we need to be very careful. There is also something that is called the resident time. Now the resident time is, in case, for example, today there was no rain and there was no precipitation, it would only take us 23 years, Your Excellency, for the lake to dry and perhaps we start dividing plots therein. Bang' rwako governors manyien kendo tiego gi e weche riwruogno, ne gitimo yiero mar jotelo mabiro tayo gi kuom higa achiel mabiro. I'm now the outgoing governor, outgoing chairman, and there must be another chairman to take over and the vice chair. Governor ma Kisumu Gire Peter Anyang' ema ne oyier kaka jakom mabiro tayo riwruogno ka nyawadgi ma Vihiga County Ken Lusaka ne oyier kaka jalupne. We have not been sitting pretty, notwithstanding the difficulties we have in the Lake Region economic bloc. But we are determined that we are up to the mark. We can do it. There is work to be done. We shall do it, notwithstanding the problems we have with having legality in terms of constitutional legal provision that block. But if we can do it and make sure it is done, it will be a fait accompli, and the only thing the government can do is to appreciate rather than put blocks on our way. Riwruok mar Elreb okelo kanyakla counties 14 moko deo pogruok mar yamb siasa mane kindgi mar neno ni gibiro chwalo dongruok mopogre opogre e counties go kakoro e higachiel mabiro ibiro tagi gi jakom margi manyien Ngire Peter Anyang' ma en governor ma Kisumu County. James Okoth, Ramogi TV.
Kapodwang'yo mag motende kod romo mar LREB nyakwara magajuang migepe mag thieth e kaunti za 14 manie bwo riwruok mar LREB osieme wi mibadhi e weche motudre kod nyiewo gige thieth. Ma en jip mochiw gi ngire Kamarugu, ma en jalony weche mag thieth. Ka oloso Kisumu e romono mar 10 mar riwruok mar LREB, gilerogo bende ojiwo jota sekta mar thieth mondo chomre tir gi tich ma ok obago romo mapiny maru. Rogo wacho ni tinga e lwet jotend county mar bero sekta mar thieth kendo jiwo ngima oganda. Good morning. Two areas of dishonesty that I want to emphasize on. One is fiduciary dishonesty in terms of procurement and the use of resources. If you don't stop it, you will not be healthy. Two is professional dishonesty. A lot of the people that you employ are not at work. Absenteeism is extremely high. And part of the absenteeism is not because people are sick or unwell, but it is because people are attending seminars and conferences supported by the donors and opened by the governors. It is important that we are employed to work and we work diligently. We do not have an absolute shortage of manpower, but we have major problem in the management of human resources. This has to change if we are going to move forward. Nyakora mugenda ka proyo koda chiel bang sadek marotieno chendo eno Oimore kamano kuom medo kete mana ka RAMOGI TV idabene chwalo ote mageno ka ote medo jo kanya kor magajuang Roswaga wacho ni entiere kodwa e chendo Sara Jemo to wacho kanyo ne gikelo duma kech kayo ji kendo wacho ni jatend piny Kenya wuok kamipure to pok onene kata kodhi Turkana kama kech ne gweji. Neno kanyo kabinda Juma Sonko wuoda hero to wacho ni anadagi wach mar Jemo jo kama wan gi bando e Kenya wa kaindi bando no bende nyalo pidho wa kaka oganda. Otis nyakwanya wade bende wacho ni entiere sindo mwalo RAMOGI TV chopo yo makare kendo wacho ni ento yie gi wachno mar Jemo. Omondi Jarwe bende wacho kanyo en gi wuon gi Honorable Michael Onyuro kagi intere Rweya giwacho kanyo ne giduto gineno mar RAMOGI TV. Ochibo wuodrongo mano japi achiel kende mantiere Manyata Koyango kod minode Lucy Nyambita giwacho ne gikete mana ka RAMOGI TV ka achiel gi Joey wuoda Ben Kwaja giduto giwacho ni chendo ni mar Oimore ema gineno e sechegi. Margaret Adipa ni kanyo wacho kanyo RAMOGI TV chopo ne yo makare ka intiere Sira Yatra Ting. Kabende Omosh di Garoland Cruiser wacho ni entiere Kamato kendo wacho kanyo ni ento gi pache waneno ni mondo med MCAs pesa mondo mi okony jopiny neno kamano okena achiel kuom wechego kata kamano nyakoro magajuang neno ka moko donjo ka e Alano Nyango Don wacho kanyo ni wan gin giner gi kanyo kendo giwacho kanyo ni gin gionge weche mang'eny gineno mana RAMOGI TV jono kaka wacho kanyo ni wayiero jomariek nikech mano koro miyo chunye ng'ich mokalo to wacho ni mano miyo koro kodwa no wuoyo wach mar Jemo. Wacho ni jotelo gin jomariek kendo bro ng'ado paro makare kendo wacho ni orito mana winjo giko mar paro no mong'adi. Mzee Omanga wacho kanyo ni omor gi kaka jatend piny Kenya tiyo wa aya Neema Dixon wacho kanyo ni in bende intiere kodwa e chendo ni mar Oimore kendo wacho ni kanyo gi Jacob Ayalo mano jabathi migeno kendo wacho ni chunyi ne gilit mokalo kalore gi kaka olo tim mar Senegal. Nyakora mugajongwa koyo matin kara kamano no wacho ni kikete chunyi dhiadhia gi mosudo no moloyo emisud go mbele nikech World Cup odhi mbele. Wayo matin to kwa duogo kod weche moko mathoth kete mana ka RAMOGI TV. Mimi naitwa Gitonga Mukonji, 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa bus. Mimi ndio
kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin giwere monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Telo malit ne masongo vadhia very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana Ramogi TV. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu? Wawinji maler, penjane penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana Ramogi TV. Kik bai. Machiegni kendo nyakoro mga jwang'ero kamano kuom medo kete mana kae chendo ni maro Oimore Ramogi TV 236 nono na namba maro machoka bende wantiere mbui Ramogi TV imedo nyiso wapachi ya nyako tendre gi wachno mar jiemo intina nade nyakoro mga jwang' yie kode kosoyo paro medo wuok mopogre med goyo kodwa mbaka kwa dhi mbele gi weche manyien ni laktar mabandia Mugo Wairimu ng'adne twech mar higni 29 kod dweche 6 e jela. Dong ng'adone twech makamano bang' yude kod ketho matao chenro mag thieth yo ma ok opuodhi kendo ka onge kata lesen. Kaka Georgia Aokolero, Mugo bende itudo gi ketho mar bambo joma mine mayach e ka thieth manotie kaka nyamrerwa makojolo. Higni 7 gi dweche 2 nyaka ne James Ndichu Mugo mabende ong'ere kod nying mar Mugo Wairimu ne chwale doho gikone to koro ne doho ong'adone twech mar higni 29 gi dweche 6. Mugo ne odonjne kod ketho 12 e ketho mar chweyo joma mine kod yath malalo pachgi mondo mi oroch ratichgi e yor bembo. Mugo ibiro twe e thuolo mar higni 22. To e ketho mar tayo chenro mag klinik maonge lesen kendo uso yedhe tok chik, Mugo otwe thuolo mar higa 1 ka ketho mamoko duto koriw to nyiso ni obiro bedo e jela e thuolo mar higni 29 gi dweche 6. And the court is at a loss and finds that indeed he is a danger to society. Instead of going out to use the knowledge that he says he wanted to acquire so as to save and improve humankind, he went out of his way in a most sinister way to endanger helpless victims, most of them women, by purporting to be a gynecologist and many other traits, and would administer the drugs to them and have sexual acts with them. Laktar no mabandia kata kamano ne yudo fuong'ruok e ketho mar bembo bang' doho koni onge neno malong'o mane ochiw mayango ni ne otimo ketho no.
as this court noted in the judgment, that most probably even the count number 1, that is rape, was committed, only the evidential threshold in a criminal matter was not met. Motelo ne mano, ne oriko kwayo doho ng'uono kokoni ogoyo bade piny, kendo ne ok en hero mare timo ketho makamano, ni mar lony mane en godo en mano mar konyo jotuo ma ok teri e jela. 3 is the issue of whether he had a license from the pharmacy and poisons board. None has been produced before you. Count number 3, the same case. Count number 4, whether he had a license from the poisons and pharmacy board. None has been produced before you. Someone is saying I practice as a doctor, someone is saying I practice as a nurse. I don't know how I can be charged with the two, but I know that is water under the bridge of the option of fines where they apply, basically because I'm not in a position to practically raise anything for now. And I will gracefully serve the sentence that will result after that is done. Moko kuom jogo mane ochiwo neno e doho ne olero kaka ne imiyogi yath malalo pachgi, to kane pachgi duogo to giyudo ka gin duge maonge lepgi ma iye kendo otimnegi anjao. Mugo koro ni kod ndalo 14 mar chwalo apil kaluwore gi ng'eto mar burano. Kata kamano, pod odhi nyime kod twech mar higni 11 e ketho maket kod mago, bang' kane otweye higa 2020 gi jang'ad bura Martha Nanzushi. George Aoko, Ramogi TV. Haya, nyakora mogi kwadhi nyaka kaunti ma Kisumu, waneno ni od bura ma Kisumu ochako chenro mar piedho jotend migepe mag 10 mayande ogwel kod governor ma kaunti no Peter Nyang'nyong'o e migepe mopogore opogore. Jatend migawo mar omenda George Okong'o ema nokwongo e nyim MCAs kendo nokete e orindi maliet. Lero gimomiyo Kisumu pod choko osuru matin. Bende wach mar Morak kod county no mienjo gino ma MCAs ne dwaro ng'eyo gimomiyo poko chulgi. Dichieng' ma kawuono ne oda dhoji 5 ka kiny bende geno ni biro da dhoji 5 modong'. Speaker mar od bura ma county no ma Kisumu Elisha Oraro wacho ni bang' chenro no komiti mar puotho biro ndiko report ma ibiro pedhi e od bura. Mondo mi gipenj penjo ne jogo ma oyier ma dhi tiye migawo mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono tarik 21 wabiro neno ji maromo 5 kendo kiny tarik 22 chakwa keto e tago mbele ji maromo 5. Tok mano komiti biro bedo kamoro mondo ndik report nikech lengo marwa en ni koromo kapok oromo tarik 30 dweni onego bed wasekelo report ne assembly mondo mi assembly members te gimiluongo ni plenary bende wachie weche moko nyaka odiochieng' masani